mtazamaji, karibu. Hizi hapa ni taarifa za Mwale wa Kirk, siku ikiwa ya 7 ya mwezi Aprili mwaka wa 2022, siku ambayo bajeti ya mwaka wa 2022-2023 imewasilishwa hii leo bungeni na Waziri Ukur Yatani. Mtazamaji, ndio baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia. Jina langu ni Aidah Munzatsi, aliye kwenye lugha ya ishara ni Fresha Wanjiko. Naomba uandamane nasi hadi tamati. Waziri wa Hazina ya Kitaifa Ukur Yatani mchana wa leo amewasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2022-2023. Bajeti hii ambayo ndiyo ya mwisho kabisa ya utawala wa serikali ya Jubilee chini ya Rais Uhuru Kenyatta ndio kubwa zaidi kuwahi kusomwa, chini ikiwa ya makadirio ya trilioni 3.3 ikilinganishwa na trilioni 3.1 mwaka wa kifedha wa 2022-2020 ama 2021-2022. Na mtazamaji, naarifiwa kuwa utakuwa ukipata taarifa hiyo muda usiokuwa mrefu. Tuende tu kwenye taarifa inayofungamana na hiyo, ambapo sekta za elimu, usalama na kawi zimepokea mgao mkubwa wa kifedha kwenye bajeti iliyosomwa ya mwaka wa 2022-2023. Kwenye bajeti ambayo imewasilishwa kwa bunge la kitaifa na Waziri wa Hazina ya Kitaifa Ukur Yatani, inapania kuziba pengo kwenye sekta muhimu kuwanusuru wa Kenya kutokana na makali ya uchumi. Chris Sambu anaangazia mgao wa kifedha wa Wizara ya Elimu pamoja na sekta zilizoangaziwa pakubwa kwenye bajeti hiyo. Waziri wa Hazina ya Kitaifa Ukur Yatani amewasilisha bajeti yenye ukubwa wa trilioni 3.3, akiweka wazi kuwa lengo la mgao wa fedha hizo ni kudhibiti sekta muhimu kufuatia makali ya kudorora kwa uchumi wa taifa. Licha ya kuhakikisha kila sekta inapata mgao wa kutosha, Wizara ya Elimu, Kawi, Afya na Usalama zimepokea jeki ya mgao mkubwa kwenye bajeti hiyo ya mwaka 2022-2023. Wizara ya Elimu ikitengewa bilioni 544.4 kinyume na mwaka jana ilipotengewa bilioni 503.9. Katika wasilisho la Hazina ya Kitaifa ni kuwa fedha hizo zinahusisha miundo msingi ambayo imekumba Wizara ya Elimu. We are committed to provide access to quality education for our children and youth. This will indeed facilitate realization of their full potential and enable them effectively contribute to the development of the country. The allocation and efficiency in spending on education has been increased to improve outcomes. As a result, access to education at all levels has improved remarkably, as evidenced by the increased enrollment in the basic and tertiary institutions. Kwa kindani, kati ya bilioni 544.4, shilingi bilioni 12 zitagharamia mpango wa elimu ya bure kwa shule za msingi, tume ya walimu nchini TSC ikipokea shilingi bilioni 2.5 kuajiri walimu wapya. Kadhalika, shilingi bilioni 64.4 zimetengewa masomo ya bure kwa shule za upili, haswa kwa mpango wa afya wa NHIF. Shilingi bilioni 5 zikitengewa mitihani ya kitaifa, huku bilioni 1.2 zikiwa za kuwafunza walimu wa mtaala mpya wa CBC. Waziri Yatani akitangaza pia bilioni 4 kutumika kwa ujenzi wa madarasa kwenye shule za umma. Further, Kenya shilling 527 million has been set aside for technical vocational education, training and entrepreneurship. Kenya shilling 971 million for promotion of youth employment and vocational training, and Kenya shilling 323 million for the National Research Fund. Kadhalika, kwenye bajeti ya mwaka huu sekta ya afya imepokea shilingi bilioni 146.7, sekta ya kawi na miundo msingi wa kitaifa ikipata mgao zaidi. Kulingana na Hazina ya Kitaifa, bajeti ya mwaka huu inalenga kudhibiti msimu wa kisiasa hadi mwaka ujao. In order to enhance good governance and scale up our fight against corruption, I propose an allocation of Kenya shilling 3.6 billion for the Ethics and Anti-Corruption Commission, Kenya shilling 3.4 billion for the Office of the Director of Public Prosecution, Kenya shilling 8.4 billion for the Criminal Investigation Department Services, and Kenya shilling 6.4 billion for the Office of the Auditor General.
Wakati huo sekta ya usalama na asasi husika zimetengewa shilingi bilioni 317 katika mgao mkubwa, ujenzi wa barabara ukitengewa bilioni 212, bilioni 146 zikitengewa kufanikisha ajenda kuu za serikali, huku sekta ya kilimo ikivuna pakubwa kwa kupokea bilioni 60. Chris Sambo, Mwale wa Kirk. Ile taarifa yetu kuu kuhusiana na bajeti hiyo ya mwaka wa 2022-2023 inayosemekana kuwa bajeti ya mwisho kabisa ya utawala wa serikali ya Jubilee chini ya Rais Uhuru Kenyatta, ikiwa kubwa zaidi kuwahi kusomwa nchini, ikiwa na makadirio ya trilioni 3.3 ikilinganishwa na trilioni 3.1. Vincent Kerosi anatupa undani wa taarifa hiyo. Aprili 7 mwaka 2022 daima itasalia kwenye kumbukumbu za historia ya taifa la Kenya, kwani aliposhuka kwenye vidato vya jumba la hazina ya kitaifa, Waziri Ukur Yatani mikononi alikuwa amebeba mkoba wa bajeti kubwa zaidi tangu Kenya kujinyakulia uhuru. Mbali na kuwa kubwa zaidi, bajeti hii ndiyo inayofunga kazi ya hatamu za Rais Uhuru Kenyatta, ikiwa si ajabu kwamba ajenda kuu 4 za serikali zilipokea mgao wa bilioni 146 toka kwa bajeti hiyo ya trilioni 3.3. Bajeti iliyosoma mapema badala ya mwezi Juni ilivyo kawaida, uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti ukitiliwa maanani. The proposed total program spending for the financial year 2022-23 amounts to Kenya shilling 3.3 trillion. Mr. Speaker, as I mentioned earlier, the government is implementing the third economic stimulus program of Kenya shilling 30.1 billion to accelerate the pace of economic growth and sustain the gains realized so far. Kwenye hotuba yake, Yatani akadokeza kuwa uchumi wa taifa umekuwa kwa 7.6 toka mwaka 2021, taifa la Kenya likipanda hadi kiwango cha kipato cha kadri, licha ya kwamba mwananchi wa kawaida anazidi kuhisi makali ya gharama ya maisha inayopanda kila uchao. For instance, the economy has grown by 155% from the value of Kenya shilling 5.3 trillion in 2013 to Kenya shilling 13.5 trillion in 2022. 2, a strong economic growth averaging 4.6% has been realized over the period, including impressive recovery of 7.6% in 2021 from a contraction of 0.3% in 2020. Waziri Yatani atategemea mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini kukusanya mapato ya angalau trilioni 2.5, huku salio la zaidi ya bilioni 800 likitegemewa kutoka kwenye madeni ambayo sasa huenda yakapaisha deni la kitaifa kupita kiwango kilichowekwa cha trilioni 9. Hata hivyo, upande wa ukusanyaji ushuru, waziri amesisitiza kuwa ni lengo la serikali kwa bidhaa muhimu hazitaongezewa ushuru, Yatani akitarajia kuwa bunge litapitisha mswada wa kifedha utakaoruhusu bidhaa kama vile pombe, sigara na bidhaa nyinginezo za starehe kuongezewa ushuru wa 10%. To address this, I propose to empower the Commissioner General of KRA to exclude from inflation adjustment such products after consideration of the prevailing economic circumstances facing. Yatani aidha amependekeza ushuru wa thamani wa 15% kwa matangazo ya kibiashara ya michezo ya kamari kwenye vituo vyote vya matangazo, akiwa na matumaini kwamba hatua hii itakusanya karibia bilioni 50.4 kwa kapu la kitaifa. All of them does not touch basic commodities. They are in the luxury items. Issue of cigarettes, issue of gambling, advertisements on gambling, gaming, betting, and all these. It will give us a net revenue of about estimated 50 billion. Nothing on basic commodities were touched in terms of tax raises. Wengine wamesema kwamba huenda bajeti hii ikawa vigumu kutimizwa, kwani wanahofia kuwa huenda mwaka huu uchaguzi ukafanya uchumi kujikokota hata zaidi. Tume ya IBC aidha imepokezwa mgao wa bilioni 21.7 kuisaidia kuandaa shughuli zote za uchaguzi. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi.
Na mtazamaji, tusalie tu kwenye masuala ya bajeti, na katika bajeti hiyo ya mwaka wa 2022-2023 huduma mbalimbali katika sekta ya afya zimetengewa kiwango cha fedha ili kuimarisha ajenda ya serikali ya huduma za afya kwa wote almaarufu UHC. Wizara ya Afya imetengewa shilingi bilioni 146.8 ili kuimarisha utoaji huduma za afya kwa Wakenya kupitia viwango mbalimbali. Yapo hotuba yake Waziri Ukur Yatani kuhusiana na taarifa hiyo. Mr. Speaker, to further enhance realization of the universal health coverage, I propose to allocate Kenya shilling 146.8 billion to the healthcare sector to support the various programs aimed at improving healthcare outcomes. Of this amount, Kenya shilling 62.3 billion will fund activities and programs for the attainment of universal health coverage. Specific allocation for various activities and programs include Kenya shilling 7 billion for purchase of COVID vaccines and related expenditure, Kenya shilling 4.1 billion for free maternity health care, Kenya shilling 5.2 billion for the managed equipment services, as well as Kenya shilling 1.8 billion to provide medical cover for the elderly and severely disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis in the country, Kenya shilling 16.2 billion has been recommended for the purpose. To enhance vaccines and immunization program, I propose an allocation of Kenya shilling 5.2 billion. Mr. Speaker, to further improve health service delivery, Kenya shilling 18.1 billion has been proposed for the Kenyatta National Hospital, Kenya shilling 11.7 billion for the Moi Teaching and Referral Hospital, Kenya shilling 7.7 billion for the Kenya Medical Training Center, Kenya shilling 2.9 billion for the Kenya Medical Research Institute, Kenya shilling 1.1 billion for the construction of Kenya National Hospital Burns and Pediatric Center, Kenya shilling 1.2 billion for procurement of family planning and reproductive healthcare communities, Kenya shilling 300 million for procurement of cyberknife radiotherapy equipment, Kenya shilling 1.3 billion for the construction of Cancer Center at Kisii Level 5 Hospital, and Kenya shilling 619 million for the procurement of equipment at the National Blood Transfusion Services. Na baada ya kusomwa kwa bajeti ya mwaka wa kifedha 2022-2023, sasa viongozi mbalimbali wametoa maoni kuhusiana na mgao wa fedha kwenye bajeti hiyo, wakikosoa vile wengine wao wakishabikia pakubwa. Haya hapa ni baadhi ya maoni yao. By the minister, I think setting aside 7 billion shillings for vaccination does not make sense at all. When they said that we drop our masks, people stopped issues of vaccination. So it doesn't really make sense setting aside 7 billion shillings towards an exercise that has already been stopped all across the country. That money could still be channeled in a more productive environment. You know, we are fighting hunger in most of the ASAL counties. Nyando constituency, where I come from, people are hungry. We could redirect those funds to feed our nation. I think listening to the budget today, by and large it was a good one. However, there are some key areas that I think we need to applaud. As a woman, I'm very happy about the issue of the universal health care. The county that I represent, one greatest challenge that I have is healthcare. Majority of our people are never able to afford hospital bills and things like that. The vulnerable have been identified who get the monthly stipends, over 15 billion shillings, which of course is an improvement from 10 billion shillings. There is also the universal health care, which of course has received a lot of financing. We will also make sure that we will have that exit clause in the managed MS, you know, these equipment that are managed by the hospitals, so that they are now owned by the various counties. The other issue, of course, is the mitigation on drought. You know, for the last 1 year, the country has experienced drought, so there are funds that have been set aside to make sure that we are able to address that. We might dip. So we are beseeching our politicians that as much as we are doing the politics, let's remember that we have an economy to protect. Let's remember that we have some revenues to collect.
Na mtazamaji, shukran kwa kuendelea kutazama. Tunakwenda mapumziko mafupi na kusihi uendelee kuwa nasi. Aidah Trust Girls Secondary School is a Catholic day and boarding school run by Our Lady of Charity of Aidah Trust. Aidah Girls Secondary School is one of the best schools to be in. Our school has all kinds of girls. We are able to have girls from all parts of this country, and when they are with us, you wouldn't realize that they belong to which part of tribe or denomination. Our school is able to cater for all the students that come to us. We have partial sponsorship and those retaking KCSE exams. Intake for junior secondary school starts next year. We are situated at Donholm Phase 8, right turn off Jacaranda Roundabout, 500 meters from Greenspan Mall. For more information, contact us on 0728 403 149 or 0719 836 923 or email us on aidahlgirlssc@gmail.com. Aidah Trust Girls Secondary School, quest for excellence. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Kirk TV welcomes you all to an overnight Kesha this Friday, the 8th of April 2022 from 9 p.m. at PCA Kayole Church. The service will reflect on the theme Destroying Strongholds from 2 Corinthians chapter 10 verse 4. The Kesha session will be hosted by Reverend Francis Njoroge, who is the parish minister, and the sermon will be delivered by JJ Mwaniki, the student minister. Kulikuwa na siku nzuri ambazo watu walikimbia kufika kanisani na walipenda kanisa. Siku hizi hata kwenda kanisa unajikokota, unasema sina psych. Ndio maana hili somo ninasema Mungu turejeshe. Umetutupa wakati mwingi sana. Join us for a spiritual praise and worship experience which will be graced by guest singer Francis Kogi. Tune in live on Kirk TV on Signet, Kirk TV Kenya on Facebook and YouTube to fellowship with us. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. 2022 is a special year for the Women's Guild Fraternity, for we will be celebrating 100 years since the Women's Guild Fellowship began. We must acknowledge that this has been made possible through prayer. In this spirit, we are beginning a journey of 100 days of prayer and fasting for all women, beginning 12 February to 22nd May 2022. In this season, we invite all women to pray for the nation, the church, families, the women ministry programs, and the success of the 100-year celebration, and any other item as the Lord will lead you. Remember, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Natangaza ni wakati wa kuomba. The application Mtazamaji, hii hapa ni awamu ya pili ya Mwale wa Kirk. Ni afueni kwa maeneo yanayoathirika na ukame na kiangazi nchini baada ya serikali kuahidi kutenga zaidi ya bilioni 10 kwenye bajeti iliyosomwa na Waziri wa Hazina ya Kitaifa Ukur Yatani. Mgao huo wa fedha unalenga kuimarisha swala la mabadiliko ya hali ya anga na hifadhi ya misitu. Dennis Monene anaarifu zaidi.
tatu iliyosomwa hii leo na Waziri wa Fedha Ukur Yatani. Sasa huenda sekta za mabadiliko ya hali ya anga, hifadhi ya misitu, mazingira, maji na usafi zikavuna pakubwa. Kwa mujibu wa Waziri Ukur Yatani, amependekeza kwamba serikali ya Kenya itazindua mradi wa miaka 10 utakaotumika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga na kupigana na ukame kwenye kaunti zilizotajwa kuathirika na ukame na kiangazi. Sekta hii ikitengewa zaidi ya bilioni 6 kwenye bajeti ya mwaka huu. In the financial year 2022-2023, I propose to allocate Kenya shillings 6.1 billion to this program. Mr. Speaker, in addition, the government has finalized the long-term low-emission strategy to guide a low-carbon, climate-resilient development path. To address the financing challenge of climate change actions, the government will develop a climate finance mobilization strategy. Serikali inakusudia kuilinda misitu na chemichemi za maji kwa kuwekeza zaidi ya bilioni 10 kwenye sekta hiyo. Hatua hii ikilenga kuhakikisha kwamba uzalishaji wa misitu umeongezeka kutoka 7% hadi 10%. In order to promote private sector investments in green projects and programs, the government will fast-track the finalization of the national policy framework on green fiscal incentives and development of the carbon mechanism design. In the forestry sector, the government is committed to expand the country's tree cover from the current 7.2% to the 10% target. The government is revitalizing efforts to meet this important target through resource mobilization with partners and engagement with the counties to dedicate more areas and resources under the forestry regimes, as well as tackling the catchment degradation that has contributed to the rising lakes phenomenon. In this regard, I propose to allocate Kenya shilling 10.2 billion to support conservation of forests and water towers. Mr. Speaker, hatua ya serikali ya kuitengea Wizara ya Mabadiliko ya Hali ya Anga kima cha zaidi ya bilioni 10 inaafikia ahadi serikali ya Kenya ilizopatiana kwenye kongamano la hifadhi ya mazingira na hali ya anga la COP26 lililowaleta pamoja viongozi wa mataifa mbalimbali ili kujadili swala la mabadiliko ya hali ya anga. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Dennis Munene. Na Rais Uhuru Kenyatta mapema mchana wa leo alizindua rasmi hospitali ya kisasa ya idara ya jeshi nchini KDF katika eneo la Isiolo. Katika hotuba yake, rais aliweka wazi kuwa hatua ya uzinduzi huo inafikia ile ya serikali yake kuhakikisha Wakenya popote walipo wanapokea huduma za matibabu bila tatizo, akisema kuwa vile vile itaimarisha hali ya usalama nchini. Taarifa ifuatayo ina mengi. Hospitali hii ya kiwango cha 4 inasemekana kuwa na uwezo wa vitanda 105 na inatarajiwa kutoa huduma za kiafya kwa wanajeshi hawa, familia zao pamoja na waliohudumu katika idara ya KDF katika maeneo ya Isiolo, Marsabit, Mandera, Wajir, Meru, Nanyuki na Samburu. Akizungumza baada ya kuzindua hospitali hii huko Isiolo, kaunti ya Meru, rais alisema kuwa ni hatua kubwa katika kutoa huduma za kiafya kwa wanajeshi ambao wamejitolea kulinda Kenya. Wale wenzenu ambao wako nje ya nchi wakitumikia na wakilinda nchi yetu, pia ikiwa kuna jambo dharura wanaweza waletwe hapa. Jamii ambazo mnawacha nyuma wakati mnaenda utendaji kazi wenu, waweza kwenda mkijua ya kwamba wakiwa na shida hospitali haiko mbali. Kituo hiki cha afya cha wanajeshi ni cha 3 hapa nchini baada ya vile vilivyozinduliwa Nairobi katika kambi ya Kahawa Garrison pamoja na Manda, kaunti ya Lamu. Safari ndefu tulikuwa tunatembea kufika kule Memorial, sasa imefupishwa, pahali ni hapa hapa. Hakuna mambo tena ya kusema ya kwamba lazima tuende Nairobi. Region hii yote itakuwa serviced hapa. Kulingana na Rais Uhuru Kenyatta, hatua hii ni moja kati ya zile za huduma za afya kwa wote UHC chini ya ajenda 4 kuu za serikali yake. Hospitali ambaye
itarahisisha utendaji ama huduma ya afya kwa wanajeshi wetu. Na mtazamaji, huo ndo mwisho wa taarifa za Mwale wa Kirk. Ni furaha yangu kuwa ulitenga muda wako na kuungana nasi ndani ya taarifa hizi. Niite Aidah Munzatsi, aliye kwenye lugha ya ishara ni Fresha Wanjiko, na kutakia usiku mwema.